ערב טוב, אחי וידידיי, תבורכו מפי עליון. אז לי ערב טוב, אני כבר אחרי ערבית, אתם בטח אחרי שחרית. אז בוקר טוב, צהריים טובים. השם ייתן לכם שמחה ונחת ושפע ובריאות טובה. אני שמח לראות אתכם מחדש. כל שבוע אני רואה את החברים שלי ואני שמח בהם. רבי שלמה אם שומע, איפה רבי שלמה? טורונטו, קנדה, עם השלג, רבי ברוך, הרב שרון שלנו. איפה כמו רבי אדם שלנו, וסלי, ורבי ברם, ומיכאל, ומוישה עובדיה הצדיק, וחננאל בוסקיל הצדיק, וכל החברים שמשמח אותם. חסר לי קצת יונל, בטח עוד רגע נראה גם את יונל שלנו. יופי. Welcome, good morning. אז אני שמח לראות אתכם, הרב שרון, שמשמח אתכם, אתן לכם מלוך אופניים של נחת. כל שבוע אני רואה אתכם, עושה לי מצב רוח כל השבוע. ברשותכם, אחי וידידיי, בגמרא הקדושה, מסכת ברכות, נבב, אמר רבי חלבו, אמר רבונה, כולו קובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. מצאנו בפרשה, שקראנו השבת, וישכם אברהם בבוקר אל המקום, אשר עמד שם, את פני אדוני. למדנו מצווה, כמה מצוות. קודם כל, על המצווה להתפלל שחרית. גם על קביעות מקום לתפילה. המושג של קביעות מקום, הוא מושג מאוד מאוד גדול. יש הרבה מאוד עניינים תלויים בנקודה הזאת של קביעות מקום. קודם כל, מעל הכל, זה שאדם קבוע, זה מרכז את הראש. מרכז את המחשבה. השלה הקדוש כותב שלא טוב שאדם יחליף מקום בלא איזו סיבה גדולה ומוצדקת. ואם אדם מחליף מקום בלא איזו סיבה מוצדקת, חס ושלום, זה עושה קיטורגים לא טובים. זה מעורר כל מיני קיטורגים על פגם הברית שהיה בכל מיני מצבים. אדם צריך לבחור מקום, להיקבע שם שנים רבות. תוס בית כנסת, מקום מסודר, גם בית כנסת קבוע, גם מקום קבוע בבית כנסת. ואם אפשר, קביעות שלישית, גם שעה קבועה. אז זה אומרת הגמרא, אדם בא כל יום לבית כנסת. הקדוש ברוך הוא יודע, כל יום 4 בבוקר, פלוני בא לבית כנסת. הוא פותח, טובל במקווה, לומד שעה, שעתיים לפני התפילה. אחרי התפילה עוד איזה חצי שעה עם התפילין. אחר כך יוצא הביתה, איזה פת שחרית, יוצא לפרנסה שלו, למלאכה שלו. הקדוש ברוך הוא מברך אותו כל היום. אבל יום אחד הוא לא הגיע, הקדוש ברוך הוא שואל, למה הוא לא הגיע פלוני? אז אם לדבר מצווה הלך נוגה לו, מברכים אותו, ילכו מחיל אל חיל. הקדוש ברוך הוא משפיע עליו הרבה פרנסה, שמחה ומזל עליון. המון שפע. אבל אם האדם הזה לא הולך לדבר מצווה, אלא עוסק בשטויות, בענייני חולין, זה מצער את הקדוש ברוך הוא. לכן אחר כך הוא לא בלשון המעטה מתברך מהדבר הזה. פתאום כל מיני עסקים נתקעים, פתאום כל מיני הבטחות שהבטיחו לאנשים לא זוכים לקיים, וזה צער גדול. למה זה? בגלל שהוא לא הלך ישר עם השם. מי שהולך ישר עם השם, הקדוש ברוך הוא הולך איתו ישר כפול ומכופל. לכן אשרי אדם שלא מקדים שום חפצי אדם לחפצי שמיים. אדם פתח את העיניים באיזה שעה שפתח מאחר חצות לילה, הדבר הראשון זה שם שמיים. מתארגן, מתפלל, מודה אני, ברכות השחר, תיקון חצות, תיקון רחל, תיקון לאה, שאר הסדרים של יהודי עובד השם. עוד כמה תיקונים ראויים להתקן. ומשם אדם מתחיל להתעלות, להתקדש, להתאר, להזדכך, להוסיף קדושה, להוסיף במדרגות של יראת שמיים, של הענווה, של ההכנעה,
שהוא ילך ב9, ב10 בבוקר למשרד, לעבודה שלו, יראה שכל העניינים מעליהם רצים. לא צריך טובות של אף אחד. למה? יש כמו הסכם נאמנות. אתה נאמן לקדוש ברוך הוא נאמן לך. אתה עושה את חפצי שמיים, הקדוש ברוך הוא עושה את חפציך. אתה עוסק בחפצי שמיים. מה זה חפצי שמיים? לימוד תורה בזמן, תפילות בזמן. לכן הקדוש ברוך הוא משיב לך כפול ומכופל. אבל אם אתה לא עושה חפצי שמיים, אז גם הקדוש ברוך הוא לא ממשיך באותה דרך. תבדקו את זה. קחו לכם ניסיון ובדוק. כל שעה שאדם מקצר בבית כנסת, עולה לו בדבר אחר. אין דבר כזה שלא ייתן שעה כנגד. קיצרת שעה מהבית כנסת, אתה תעמוד שעה באיזה פקק. במקרה הטוב. או תקבל איזה מקלחת שלא ציפית עליה בבית, פתאום ראש שלה מתהפך נגדך. אתה אומר, איך יכול להיות? אנחנו זוג יונים. זוג יונים חוץ משלפעמים היונה עם איזה עקרב. זה ככה קורה כל פעם הדברים האלו. מאידך, שאדם ישר עם השם, הקדוש ברוך הוא מנהל את החפצים שלו. אתה צריך משהו ממישהו, נמצא בעיר רחוקה מאוד. הקדוש ברוך הוא יצריך אותו אליך, ולא רק שהוא יצריך אותו אליך, יביא אותו עד אליך, ובמקום שאתה תתחנן לפניו, הוא מתחנן לפניך שתסכים. הכל נותר לך לבחור מאחד לאחד. זה נקרא, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. אני זוכר, ליד אבא, עטרת ראשי המנוח, האהוב הנערץ, רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו. עשרות פעמים הייתי רואה זה. אבא היה צריך עזרה לישיבה, להוצאות הגדולות של המוסדות, למשכורות. לפעמים היה חסר הרבה כסף. בלי הבני, מה אנחנו עושים? חסרו ככה וככה למשכורות. זה הרבה. מספרים גדולים מאוד. אתה יודע מה? אנחנו עושים רצון השם, כן. עושים בשם שמיים, כן. בעזרת השם נקבע לנו על תורה. אם מנסים להשיג איזה פלוני, אלמוני, לא הולך. שום דרך. אבל בוא, נקבע לנו על תורה. עוד לא יודעים שעה, שעתיים, מסירים דעת מהכל. פתאום באחד המזכירים של הרב, אחד מהעוזרים, נמצא איזה אחד בשם פלוני בדלת למטה. אפשר לפתוח לו? מסתכלים אחד על השני וצוחקים. איך לפני שעה קראנו לו? איך קראנו לו? הזכרנו את השם שלו. היה אומר רבא בא מלאך והטיסו. ככה. מי שישר עם השם, הקדוש ברוך הוא משיב לו בדיוק באותה מידה. לכן עם ישראל נקרא עם ישראל, ישראל אותיות ישר אל. להיות תמיד ישר עם השם. אין חוכמה, אין תבונה, אין עצה נגד השם. אפשר לעשות קומבינות מול בני אדם, מול מס הכנסה, מול המשטרה, מול השלטונות, לא מול הקדוש ברוך הוא. וזה נקודה שחייב לקחת איתנו מהפרשה הקדושה הזאת של וירא. למדנו מזה קביעות מקום לתפילה. קביעות מקום, גם קביעות זמן. בעוד, בשבח של זה, הגמרא אומרת שאדם אחרי 120 שנה, אדם שזכה להתמיד במקום קבוע, בשעה קבוע, בבית כנסת קבוע, בזמן קבוע, הוא חסידי הענב מתלמידיו של אברהם אבינו. הוא ממשיך דרכו של אברהם אבינו בחסידות והענבה. רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי אומר, אדם שזוכה לקבוע מקום לתפילתו וללימוד התורה שלו, הוא לא מתנדנד מרב לרב. יש לו רב, יש בית מדרש, יש שיעור, הוא לא מפספס. כמוכם, כל שבוע לא אכפת לכם כלום. מגיע שעה של השיעור, עוצרים את העסקים, עוצרים את העבודה, עוצרים את החיים, עוצרים את הבית. עכשיו אנחנו נמצאים בשיעור. זמן קבוע, שעה קבועה, עם השכינה הקדושה. מי שעושה ככה, מה השכר שלו, אתם יודעים? אומרת הגמרא הקדושה, כל אויביו נופלים תחתיו. כולם. ככה מבואר בגמרא ברכות זין, עמוד ב'.
ולכן אשרי אדם שהוא זוכה לדקדק במצווה הגדולה הזאת. הרב שרון בכבוד. The rabbi wanted to start off learning with us a Gemara from Masechet Berachot on the 6th page on the second side that brings a concept that says anyone who has a specific place, or he sets up a specific place for his tefillah, the God of Abraham is by his side or to his aid. In other words, a person who has a set place for prayer, he has a specific help from God because of but specific help from the God of Abraham. As we learned that Abraham, he used to wake up early in the morning and he used to go and pray. When we see that over there, and we learned that there's two things from Abraham, Abraham Baboker. It says that one, that the mitzvah to pray shachrit, and the second thing is the Kriyat Makom Tefillah, that you set yourself a specific place where you pray every single day. What are the advantages to having a set place for prayer? He says when you have a set place for prayer, first of all, you're more settled in your mind. You can have more of a concentration in your thoughts. The rabbi brought the Shla Kadosh that states that a person should not switch his place of prayer for no good reason. If a person is accustomed to pray in one specific place in the synagogue, and for whatever reason he now goes to a different place, it says that all of a sudden you have the prosecuting angels that are trying to now speak about that individual on certain sins that he did with his brit, or if he was going to do a specific place that he had for many years. He says that you're supposed to have over there a place that you are accustomed to, that you should have a set synagogue, a set place, and a set time that you should pray. A person should always have these three things in place. As a person is accustomed to going to the same synagogue, sitting in the same seat, and praying at the same time, Kadosh Baruch Hu knows that every day this particular individual is at that place at that time, and that's where that's how you start the day. You start the day by you wake up. The rabbi gave an example of an individual that wakes up at 4 o'clock in the morning. That he comes, he opens up the synagogue, he dips, he learns. After he learns, he prays. After he prays, he learns a little bit more. After that, he has the breakfast with bread, pacha shachit. And a person that has that type of routine, that type of day, Kadosh Baruch Hu blesses him for the rest of the day. Blesses him with happiness, with finances, with abundance. But any person that doesn't come even one time to his set synagogue or to his set place and the set time that he prays, Kadosh Baruch Hu says, where's this guy? How come he didn't show up today? So we all have reasons why sometimes we don't show up to shul. But the rabbi said, if for whatever reason, chas v'shalom, a person has that the reason why he didn't come is because he was taking care of mundane things, things that are not holy, it actually brings a lot of sorrow to Kadosh Baruch Hu. And in return, that person does not get the blessing, does not get the flow of abundance and the happiness. And you start to see that a person all of a sudden he sees that his business situations are stuck. They're not moving forward smoothly. And he has things that are usually that he's waiting for to go for him. And now they're not going in his direction. And why would that be? It's because he didn't go straight with Hashem. Whoever goes straight with Hashem, whoever has a proper route or a proper routine with God, as the rabbi just noted for us, he says, if you go in that straight, narrow path, then Hashem will give you double. But when a person wakes up in the morning and everything that he does is, for the sake of heaven,
that he wakes up and right away he begins to pray. When he starts to pray, he starts Birkot HaShachar. After Birkot HaShachar, he does Tikkun Chatzot. After Tikkun Chatzot, he does some other Tikkunim. And then he gets holier and gets lifted on a higher level. And he becomes more purified. And he becomes more humbled. And he becomes more, his characteristics become more refined. When he goes to the office at 10 a.m. in the morning, everything is already figured out to him. Everything is already going to flow. Nothing gets stuck. There's a flow in his business doings. But it's like almost like an agreement that Hashem has. You are faithful to me. You are going in my ways. Then I am faithful to you. Then I'll give you whatever you need. When you go in my ways, I give you your ways. And this is how. It's considered a person she'oseh chavtzei shamayim. It's a person who does the what the Kadosh Baruch Hu is asking of them, and then when you do that, Hashem gives you a double-fold reward. Now, a person who does the opposite, who doesn't do the requirements of heavens, or he doesn't do what Hashem is yearning for from him. And then Hashem also goes in the same direction. You don't go in my ways, I'm not going to let you have your ways. So we see that a person that is not doing the proper path, he becomes into more of a problematic journey where everything is not going their way. So the Rabbi gave an example. A person who goes to shul and he shortens the time in shul. For example, if he was supposed to be there for an hour, hour and a half, and he cut it down for 45 minutes, then that 45 minutes he's gonna get it from somewhere else. Somewhere else, he's going to have to pay the 45 that he shortened his prayer or shortened his learning. For example, he took 45 minutes from the prayer. Hashem will put him in a situation where he's going to be in traffic for 45 minutes. He's going to be standing in the line in the supermarket for 45 minutes. Or he took away from the service of Hashem for X amount of time. Then what he will do is give him a feud in the house, that all of a sudden two lovebirds become like a scorpion in the house stinging each other, and there goes that extra 45 minutes that could have been in peace are now in a feud. And Kadosh Baruch Hu, when a person is going in his way, when you're going in the straight and narrow with Hashem, when you're not taking away from the time of the service, of the learning, or of the prayer, what Hashem does in return is he makes people want you and need you. People that you want to do business with, they come to you. And they beg you for you to agree to do business with them. Why? Because a person who does Haftzei Hashem, a person does the needs of Hashem, not the needs of Hashem, but what Hashem wants us to do, and we do it, Hashem in return does what we want for ourselves. The Rabbi gave a beautiful story about his father, Rabbi Yoram Abergel. He says that so many times, tens and tens of times, there was a situation where they got into a financial bind. We know that upkeeping a yeshiva and all the students that are in it, and you have to give them their salaries in a timely manner. He says many, many times they were short, and they were short large sums of money, not something that is easily obtained. And he would look at his son, and his son would look at him, and he tells him, what are we going to do? So his father would tell him, are we doing the will of God? Are we doing this for the sake of heaven? The answer is yes. We are doing it for the will of God. We are doing it for the sake of heaven. So he says, then everything should work itself out. As a matter of fact, since we have exhausted our options, and we need help from a Kadosh Baruch Hu, what we do, why don't we take up on ourselves to learn a little bit more? Let's learn another hour. Let's learn another couple of hours. And just as they're immersed in their learning, they get a knock on the door letting them know that a certain individual is waiting for them downstairs by the door, if they have permission to let him into the office so he can visit them. And they look at each other and they start to laugh, because just a few hours ago they had no help whatsoever,
and they knew that they were doing the right thing. They were going in the right way. They were on the right path. They continued in the right path. They didn't worry. They just continued to have faith in HaKadosh Baruch Hu, and he brought the person to their doorstep who gave them the money that they needed in order to pay for the yeshiva's expenses as well as for the students. And the rabbi said that this is a repeating story that happened over and over and over again. Whoever is straight in the service of Hashem, whoever is going according to the requirements of God, Hashem acts with him in the same measure for measure. That's why we are called Israel. Israel, if you could take that word, you can split it into two. Yashar El. Hashem is straight. There's no, you can't, it's not like God is not someone that can be outsmarted or somebody that can be wily or sneaky. Everything with Hashem is straight. There's no, as they say in Hebrew, en combino. You can't do certain tactics or strategies in order to outsmart. Everything is on the straight and narrow. So when you do the right thing, Hashem in return gives you the reward for it. And this is the point that the rabbi wants to bring us from Parashat Vayera, which is last week's Parashat. We've seen that last week's Parashat that Avraham Avinu showed us that there was a place for prayer, a time for prayer. And after 120 years, when you go up to the heavens, when you are one of those individuals that made yourself a synagogue that you go to, and you have a place in that synagogue that you pray in, and you have a set time in that synagogue and place that you pray, then you are going to be from the righteous students of Avraham Avinu, and you're going to get welcome. And he continued to quote Rabbi Yochanan, the name of Rabbi Shimon Bar Yochai, that says that a person needs to have a rabbi. A person needs to have a place of learning. And when a person has a rabbi and a place of learning, he doesn't miss out on the learning. It doesn't matter what time it is. It doesn't matter what the situation is. We stop everything. We stop work. We stop business. And we start to learn. Similarly to what we're doing right now. You see that the times change. It was 9 a.m., 11 a.m. It doesn't matter. The time comes to learn with the rabbi. We stop everything and we learn with the rabbi. And what is the reward? What is the reward for somebody who acts in this way? Who has set a time and place for prayer? Or somebody who has a set time and place for learning? What is the reward for that individual? So the rabbi brought another Gemara from Masechet Brachot on the 7th page on the second side. Masachar kol oivav noflim tachtav. All his enemies will fall beneath him. In other words, at any challenges or any difficulties that a person might have, if he holds on to this set time of prayer and set time of learning, all his enemies, all his difficulties, all his challenges will fall beneath him and will go in his favor. אז הרשב"א כתב בחידושי אגדות על גמרא ברכות דף. אם תתעורר להבין למה חייבו מקום לתפילה. מדע לך שהתועלת של התפילה כאשר במקום קבוע היא עצומה ביותר. הרבה יותר מאשר יהיה תועלת בתפילה של היום פה ומחר שם ומחר שם ומחר פה. אדם שקובע מקום לתפילה, יש לו מעלה גדולה מאוד. יש בזה גם סוד נעלם וגם סוד נגלה. שמתפלל צריך לכוון דעותיו קודם שיתפלל. לדעת לפני מי הוא עומד. ולעמוד ביראה ולהכיר נמיכותו וגודל האדון אשר אליו מבקש. כמו שאמרו בגמרא ברכות למד, החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. למה שוהים? ממתינים שעה לפני התפילה, זה פרק זמן. לפעמים שעה זה 10 דקות, לפעמים שעה זה שעה כפשוטו. והעניין הוא להשקיט את המוח. אדם שבתוך הסערה של היום, בתוך המרוץ של כל היום, של העסקים, של העניינים, של התרדות, טרוד מאוד בהרבה דברים. צריך להשתיק את המערכות הפנימיות שלו, להשקיט את המחשבות שלו, להשקיט את כל הכלים שלו. אז כשאדם ממתין ויושב בציפייה, זה גורם
שהמערכות נרגעות, ואז האדם הזה זוכה למדרגה מאוד יפה שיכול לכוון. ולכן חסידים הראשונים ממתינים מתוך זה לחשוב ביראתו יתעלה, שיעמוד בתפילה מתוך כוונות רצויות. ומסיבת הכנת המחשבה וזיקוק הלב, קביעות המקומות שהמקום המוכן לתפילה מוסיף יראה בבתי כנסיות ובמקומות המוכנים לעבודת השם יתברך. עכשיו, אנחנו כבר כמעט שנה עם תקופה, 10 חודשים, תקופה של קורונה, וכמעט אין בתי כנסת. אומר לכם, לי אמרו, לפני כמה ימים אפשר לחזור לבית כנסת. את האמת, אני לא חזרתי. למה? הקמתי בית כנסת זמני. עשיתי בחצר בית כנסת, הבאתי היכל וטבע, ולא שיניתי את זה. למה לא שיניתי? אתם יודעים למה? בגלל שיש למישהו איזה ג'ננה, איזה קוקוריקו בראש, אני צריך להטל בציבור שלי. אני צריך להטל במקום הקבוע, מה פתאום? זה פוגם בקדושה. עד שאני לא יראה ממש הוראת שמיים ברורה לשחרר ולחזור, נוח. למה? כי כרגע זה המקום הקבוע שלנו. אבל היום תתפעל בחצר ההיא, אבל היום בכביש ההוא, זה לא טוב. גם שמתפעל בחצר, תקבע מקום, בלטה, זה המקום שלי בלי נדר. פה אני עושה את החצות שלי, פה הלימוד תורה של הלילה בלי נדר, פה הלימוד תורה של הבוקר, פה של הערב. זה מגדל את האדם מאוד, זה מקדש את האדם. וכל פעם שאדם רגיל במקום, אם הוא צריך להגיע ב4 בבוקר, כבר ב3:50, הקדוש ברוך הוא מגיע לפניו. מה תכף הבן שלי פלוני מגיע לבית כנסת, מגיע למקום הזה. לכן, שרוצים לבנות בית כנסת, עוד לפני שבונים אותו, טוב ללכת שם למקום, בלי נדר, במקום הזה, באדמה הזאת, אנחנו הולכים לבנות בית כנסת. ובנקודה הזאת, בלי נדר, אנחנו נשתדל שיהיה ההיכל. ובנקודה הזאת יהיה הדלת. רבותינו הפוסקים דנים, אם הזמנה מילתא, או לאו מילתא. הזמנה מילתא, או לאו מילתא. מה זה נקרא הזמנה מילתא או לאו מילתא? עכשיו רוצים לבנות בית כנסת. בא אדם אומר, בלי נדר בנקודה הזאת, יהיה הבית כנסת שלנו. עכשיו אין כאן כלום, יש כאן רק שדה חיטה, שטח אדמה. נתפס כבר קדושה, או עוד לא? להבדיל, אדם עכשיו רוצה להרחיב את הבית, יושב עם האדריכל, יושב עם אשתו, הנה השטח הזה אחורי, פה אנחנו נבנה עוד 4 חדרים, הנה פה יש שירותים, מצביע הנקודה באדמה עומד פה, אנחנו נעשה שירותים. המקום הזה כבר נהיה בו רוח רעה של שירותים או עוד לא? באדמה הזאת נבנה בית כנסת. נכנס קדושת בית כנסת או עוד לא? וזה מחלוקת מאוד גדולה בפוסקים. מה אנחנו לומדים מכאן? מעצם ההווה אמינא שיש מחלוקת, דיבור של יהודי מתפיס קדושה. עוד לא נבנה בית כנסת, כבר נכנס קדושה של בית כנסת. עוד לא נבנה שם שירותים, כבר דנים אם מותר לדבר דברי תורה שם או לא. מפה אנחנו מבינים מה המשקל של הדיבור של יהודי. יש לדיבור של יהודי המון משקל, המון משקל. משקל עצום מאוד יש לדיבור של יהודי. תתארו לעצמכם, אחי וידידיי, מה זה כוח. שאתם זוכים לקדש את הדיבור שלכם. אתם מרעישים את השמיים. שיהודי מתחשק לומר זה משפט והוא לא אומר אותו, הוא מרעיש את השמיים. הוא נקרא גיבור, כובש את יצרו. לכן שאדם רגיל לבוא לבית כנסת, הקדוש ברוך הוא מחכה לו. אדם קובע מקום, זה תוספת של קדושה עליונה בנפש שלו. זה שומר עליו, זה מגן עליו, על אשתו, על הילדים שלו. לכן אשרי האדם שלא מפסיד אף פעם את המקום הקבוע של בית כנסת. בפרט מקומות המוכנים לעבודת השם יתברך.
זה אחת הנסיבות, ההזהרה, שהתורה באה בפרשת קדושים, פרק י"ט, ומקדשי תיראו. צריך לנהוג יראה וכבוד בבית כנסת. גם עכשיו יש איזה חצר של בית שמתפעלים שם, לנהוג קדושה במקום. למה? כי זה עכשיו הבית תפילה שלנו. למה רבותיי לפני 100 שנים, נראה לכם איזה בית כנסת היה להם? איזה אוהל דל, אפילו גג לא היה להם. בחורף היו מאלתרים כמה ניילונים בגג. לא היה להם. איזה מרפסת, זה הבית כנסת שהיה להם. אבל זה שמר, הגן והציל אותם. גם אנחנו, גם אותנו, גם את אבותינו ואבות אבותינו. מי מגן עלינו רבותיי? התפילה שלנו. אשרי אדם שלא מפספס, עושה שעות ביממה, בוקר, צהריים, ערב, זמן קבוע, קובייה קבוע, בלטה קבוע על הבלטה הזאת, זוכה להתפלל, זוכה ללמוד. התפילה שהאדם מתפלל במקום שהוא לומד תורה, רצויה וקרובה להתקבל יותר ויותר. הגמרא מספרת על רבי ורבי אסי, היו גדולי הדור של ארץ ישראל, הם היו גדולי החכמים של ארץ ישראל בגמרא הקדושה. הם לא היו מתפללים אלא היכא דאבו גרסה, איפה שהם מתפללים, שמה, איפה שהיו לומדים שם היו מתפללים. בנקודה הזאת, התורה שלהם חביבה יותר, התפילה שלהם חביבה יותר במקום קבוע. אומר הרשב"א, לפי שיראת המקום גורמת להיות הנדרש שם כעומד לנגד עיניו ועל ימינו כל היום, וממנו יבוא למידת החסידות והענווה ולא ימות ליבו מתכונותיו. אז זה כתוב, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, שיוויתי אדוני נגדי תמיד כי מימיני בא למות. אז זה רמזו שזה ששומר על המקום הקבוע בבית כנסת, אחר כך משבחים אותו שהוא חסיד, הענב מתלמידיו של אברהם אבינו, שקביעות המקום גורמת לחסידות והענבה. אדם קבוע כל בוקר באותו מקום, כל צהריים, כל ערב, כל בוקר, כל בוקר, כל בוקר, זה מוליד הענבה בנפש שלו. זה מכשיר את התפילה בלב להתקבל בלב המקום ברוך הוא. לכן אשרי אדם שאף פעם לא מדבר ולא עושה שיחת חולין בבית כנסת. אף פעם. גם אדם שהוא קבוע במקום, הוא מסלק את העצלות מתוכו. הוא כל יום במקום מתמיד בו, זה מביא אותו למדרגות עליונות. בזוהר הקדוש אומר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו הגן עלינו, שאדם שקובע מקום לתפילה שלו, באותו אופן, ככה גם השכינה מתנהגת איתו. אתה קובע מקום, הנשמה שלך קובעת מקום, גם השכינה קובעת מקום להשראת שכינה. פתאום הבית שלו נהיה מרכז להשראת שכינה. הילדים שלו מתעלים בדרך השם, מתקדשים, השכינה לא זזה מהם. אבא שלכם קובע מקום לתפילה, זה יגן על כל הילדים, על כל הבית. וזה מעלה מאוד מאוד גדולה שראינו בפרשה הזאת. גם בפוסקים, בטור, בעוד כמה רבותינו פוסקים, שולחן ערוך גם הביאו, שיקבע לשון שולחן ערוך, באור החיים סימן צדיק, יקבע מקום לתפילתו, שלא ישנהו אם לא לצורך, שזה צורך גדול, ואין די במה שיקבע לו בית כנסת יתפלל, אלא גם בבית כנסת שקבוע, שלו מקום קבוע, ואם יוכל גם שעה קבועה. אז יש 3 קביעות, קביעת מקום בית כנסת, קביעת מקום בתוך בית הכנסת, ושעה קבועה. עכשיו שאין בית כנסת, אומרים רק 10, אפילו בחצר, קבעת המקום, שיהיה מקום קבוע. חצר קבוע, זה פינה בחצר, תגיד, זה הפינה הקבועה שלי, זה הבית כנסת שלי. אתה יכול לקבץ 10, 12, 15 ילדים, יתפעלו איתך, מצוין, מעולה. מעולה שבהם מעולה, זה מגן על כל הבית. ובקובייה הזאת, תגיד, זה קובייה של קודש, כי האדמה הזאת התקדשה, הפכנו אותה לקודש, על תנאי. מחר צריך לבנות אותה, נבנה אותה. כרגע זה הבית כנסת, נשתמש בה בקדושה כמו בית כנסת. ומי שעושה ככה, התפילה שלו מתקבלת, התפילה שלו נשמעת. אתם תבדקו את זה, תקבעו מקום, פתאום צריך איזו ישועה, לך על אותה נקודה, תעצום עיניים, תבקש מהשם ישועה. אתה תראה שזה יתקבל. וזה כאשר אדם לא מערבב שיחת חולין שם. באותו מקום שהוא לומד תורה ומתפלל,
רק תורה ותפילה. אל תכניס עסקים, אל תכניס ביזנס, אל תכניס כלום. תהיה רק נקי לתורה ותפילה. אפילו בבית שלך יש לך איזה חדר לימוד, את החדר הזה תגיד זה חדר קודש. זה חדר של עבודת השם יתברך. שהייתי אברך צעיר, עוד היה לנו על ציבור בכלל. אז איך שהתחתנתי קצת חדר בבית לחדר לימוד לעבודת השם. אני זוכר, הייתי נכנס בשעה מסוימת בלילה, פתאום הגיע הבוקר. זה כאילו עבר 3 דקות, עבר שעות, לפעמים חצי לילה ככה היה עובר. אחרי יום שלם בכולל, בבית מדרש. ישבנו נמש איזה שעה, שעתיים, עשינו שיעור, חזרנו הביתה, פתאום נכנס לחדר לימוד, פתאום הגיע השחרית. יום אחד אבא מתקשר אליי, עליו השלום. אז הגיע כבר, אולי 7:45 בבוקר. הוא היה דואג לי מאוד, יודע שב4 בבוקר הייתי יוצא מהבית. פתאום אני שם לב, הטלפון מצלצל. רבי, מה קרה לך? כמעט קיבלתי תקף לב, שמסלח לי, לא שמעתי כלום. לא ישנתי, הייתי מרוכז, צללתי בסוגיה, לא הרגשתי כלום. היו לי אולי 80 שיחות שלא נענו, בעוונותי רבים אני מספר את זה, וידוי אני עושה עכשיו. למה? שקעתי בסוגיה מאוד מאוד עמוקה. הוא דאג לי מזכה פחד, קרה משהו ברמנן, 4 שעות אני מאחר, אף פעם לא אחרתי תפילה ככה. לא ישנתי, מי שישן, אני הייתי על הסוגיה. למדנו אז פנימיות, אבל כל כך היה עמוק, לא הרגשנו כלום מה נעשה מסביב, כלום, הייתי עם החברותה שלי, וצללנו. באו לי שליחים הביתה, אמרו לי, הרב דואג לך. אמרתי, מה? רגע, חשתי רק 2 בלילה. מה 2? תראה, שם מזרחה כבר. מה קרה לך? כבר 8 בבוקר. אסור להתפלל לפני שיעבור הזמן קריאת שמע. אף פעם לא התפללתי ב8 בבוקר, שעות האלה, מה הקשר בכלל? זה מאוחר. לא רגילים לזה. אבל אותו אדם שיש לו מקום קבוע, זה עושה השראת שכינה. ככה היו הקדמונים. אבל היום יש צרה גדולה, יש טלפון. אפילו בשירותים הטלפון הזה נכנס. הוא מנהל את כל העולם הטלפון הזה. אז מה אתה מצפה? לכן השראה, אדם קובע מקום, שם את הנשמה שלו. עכשיו זמן תפילה, שים טלפון באוטו שיצלצל, שינגן עד מחר. עכשיו בתפילה אתה בייחוד עם הקדוש ברוך הוא, במחילה מהכבוד, אדם שנמצא בייחוד עם הבית, עושה המצווה שלה, שבינו לבינה, יענה טלפון באמצע? אפילו בהמה גסה לא יענה טלפון, אז למה? מבין, ואתה עם השכינה, זה פחות? מה זה פחות עם השכינה? אוי לנו את הבושה, לכן אשרי אדם שהוא זהיר, שהוא נוהג כבוד בתפילה, בזכות זה כל מה שהוא מבקש הוא נענה. הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. בכבוד הרב. כבוד הרב, רק שאלה קטנה, אם להתפלל במניין, במקום קבוע או במניין? או במקום קבוע אין מניין, מקום אחר יש מניין, מה עדיף? אז תלך למקום שיש מניין ושם תקבע את המקום. בסדר. So the Rabbi is continuing on the point where we started before. He says that when a person starts to pray, he has to. Why do we have a set place for prayers? What's so lofty about this whole thing of having one set place for prayer? It says, as opposed to a person that can pray in one place here today, another place there tomorrow. So the Rabbi said, because a person, when he starts to pray, before he starts to pray, he has to have a settled mind. We know that in the olden days, the Gemara also says that they would take an hour before prayer and an hour after prayer in order to settle their minds, to prepare themselves for prayer, and then to review the prayer after. So he says, nowadays, maybe it doesn't take an hour. Maybe it takes a person 15 minutes or a half hour in order to quiet the mind. The whole idea of getting there before and leaving after is in order to quiet the mind, to quiet the thoughts, that a person can stop thinking about business, can stop thinking about all life, and start to get into the zone, get into the mode of getting ready to pray to HaKadosh Baruch Hu. Now, when a person does that, when he doesn't just come in straight from his car or from work and go straight into the tefillah,
when he comes a few minutes before and he prepares himself for prayer, he's able to reach a level where he can now have a special concentration, special intentions that he could do with the tefillah. And when a person prays with special concentration and with special intention, then the place itself is ready for the Avodat Hashem. And not only that, he is able to gain a lot more from that type of prayer. Now, even though that nowadays, some places, they gave the permission to come back to shul. They say, the rabbi gave an example that they gave him the green light to go back to the shul. And he personally did not go back to shul. Him and his tiny congregation that he did in the back of his house, just a few people, he did not go back to the shul. He says, we didn't change our way. Why? Because we already have a set place. We have a set place for prayer. We have a set place for our tefillah, and a set place that we go to. And if we do that, then what we're going to do is we're going to be damaging the holiness of that spot. Just because somebody said the time is to go, we don't go. Just because they're going to say, today you go, tomorrow you don't go, today you go, tomorrow you don't go. You know, we're not in their hands. We're in the hands of a Kadosh Baruch Hu. And he says that we're going to, at the right time, we'll go back to what we need to do. But at the moment, he did not take the instruction, and he's stuck to the place. He says, even though it's a lot smaller, even though it's a minimal minyan of just 10 to 12 people, but each one has a small little place that they call their spot, and that's where they go to, and that's where they opened up that little pipeline of Kedusha for their prayers. That's my place. This is the place where I come to in the morning. This is the place where I come to at night. This is the place where I learn. And if you learn in one place and if you pray in a different place, as long as you have a set place, then you're able to activate everything that we're speaking about today. And this is something very lofty. This is something that takes the person and it upgrades him to another level. It brings up his holiness to a whole other level. Anybody who gives himself a set place for prayer and a set place for learning, he's able to reach spiritual heights like never before. The rabbi says, if you're used to waking up or showing up to the synagogue at 4 o'clock in the morning, God is there at 3:50, 10 minutes before you, waiting for you to show up, waiting for you to come to your set place. As a matter of fact, the rabbi said, before you build a synagogue, a person should go to that piece of land and say, here is where we're going to look. You look at the land and you say, this is where we're going to build a synagogue. And this is where we're going to put this is where we're going to put the hechal. And this is where we're going to put the door. And this is where we're going to put the chairs. In other words, you go, actually, it's a field. It's nothing. But you start saying that this is where it's going to be. He says, why? So he brings the concept from the Gemara that says, Im hazman milta or lav milta. He says, what does this mean? Meaning, did the kedusha already attach itself to the land or not yet? Did the kedusha of the Bet Knesset attach itself to this land that we're talking about? Because we said here's going to be the hechal, here's going to be the door, here's going to be the prayer services. Because you said that in words, does that mean that now the land has acquired some sort of a state of holiness? As similarly, he says, when you're talking about a house, let's say you're in your house and you say, you know what, I want to add another room. I want another room over here for the children, another room over here for the guests, and over here we're going to put the bathroom. So it says in the bathroom, if you say in this place is going to the bathroom, so we know that a bathroom has a ruach ra, has a spirit over there, and also there's a prohibition to learning Torah in the bathroom. You can't take holy books into the bathroom. So because you said that you're going to build a bathroom over there, is that space now holding that type of status, or is it just regular land like before? So there's a machloket. There's a difficulty over here between two opinions. Of if you already spoke about a place, does it hold its holiness? Does it hold that type of status, or it doesn't? So what do we learn from this? Even if we understand that there's some say yes and some say no, what do we learn from this? We learn that the speech, a Jew's speech, the words of a Jew, that have a tremendous amount of weight. That a person just by speaking can actually infuse a dirt land, a barren land,
with holiness because he said you're going to build over here a synagogue. All of a sudden has the status of a synagogue. Or if you say that you're going to build a bathroom over here, then it holds the status that you can learn Divrei Kedusha over there. It says look at the power of our speech. This is the power of speech of a Jew. It's a tremendous amount of power. So that's why it's very important for us to sanctify our speech. That a person who is very careful with the words that he uses and the things that he says, he's able to make a tremendous amount of noise in the heavens. He is called a strong man. He is the one who's able to conquer his inclination. A person who holds himself back from using certain words that he shouldn't, maybe profanity or maybe things that are inappropriate. A person that holds his speech and keeps it pure, he makes a very big impression in the heavens. The Rabbi continued to say about a person who comes back to the synagogue. HaKadosh Baruch Hu is waiting for the person to come to the synagogue, to that place. And the Rabbi said that praised be the person who doesn't miss praying in a synagogue. As he brought the pasuk that says, Migdashai tira'u, that when you come to Migdashai, when you come to my holy places, for example, our synagogues, you have to fear when you're over there. Because over there is honor that you have to give to the place. There's the holiness of the place. So you don't act the way you would act in the street, the same way that you would act in the synagogue. As a matter of fact, many, many years ago, some of the synagogues weren't as extravagant as the ones that we have today. Some of them would be in a tent. Some of them would be in a courtyard without even a roof. So us too, even nowadays, when we're put in a situation where we're praying in backyards or with minimal minyanim and these makeshift minyanim, it doesn't matter the place sometimes, because it's the prayer that protects us. It's the set prayer in a set place that protects us, even if it's outdoors, even if it's in an impromptu place. And the Rabbi continued to strengthen about a person who not only prays in the same place but learns in the same place. He says that a person who prays where he learns, that tefillah is accepted more than the usual prayers. It has a double strength for anyone who's able to pray where he learns. As it says in the Gemara about the rabbis, that he brought a couple of rabbis from the Gemara, Shayu mitpalelim efavu garcia, that they were praying everywhere they were learning. And this type of tefillah, chaviva yoter ma'akol, it's more favored than all the other types of tefillot where a person prays where he also learns. He brought together the Rashba that says that how we have to be in the same place, the importance of praying in the same place, the importance of the power of that tefillah when it's in a set place, and you get to activate the concept of Shiviti Hashem Nenegdi Tamid, that Hashem is always equated next to you. That you're never separated from Hashem. You have a set place. You and God are always meeting in the same place for prayers. So somebody who protects his place, who has a set place in the synagogue, he's considered a Hasid. He's considered Anav. He's a humble man. He's a righteous man. And he's considered to be one of the students of Avraham Avinu. A person that every morning comes to the same place. Every morning, same place. Same synagogue, same place, same time. Same synagogue, same place, same time. The Rabbi wanted to emphasize the importance of having a set place for prayer. He becomes, he sanctifies that place, that particular area where he prays has a tremendous amount to have intention and effectiveness in that prayer. And also, the Rabbi wanted to stress out the importance of someone who doesn't speak during prayers. Anybody who doesn't speak things that are mundane in the shul. You know that a person who comes to the synagogue and talks about the mundane, he completely takes away from the loftiness of having a holy place that is protected by the service of Hashem, and they bring the street into it. They bring the mundane into it. The Rabbi wanted to quote Rashbi that says,
Kovea makom tefillah, anybody who designates a place for his prayer, Ashchina mitnaheget ito. The Shechina is able to reside with him. And not only reside with him, but it interacts with him. What does it mean? It says, because he set, Rabbi Shimon Bar Yochai says, a person who has a set place for his prayer, not only did the Shekhinah interacts with him there in that place during the time of prayer, but also it follows him to his house, and it rests, it's God's holy presence or God's Shekhinah in his home, and all of a sudden his children start to get elevated and become holier. And what's the reason for that? It's because the father has a set place for prayer, and because of that, the result of that, the whole house gets a protection. In other words, a person who sets a place for his prayer and designates and sticks to it, the Shekhinah follows him from the synagogue to his home, to his children, as a result of that. The rabbi also wanted to let us know that there's other places like that mentions this concept, like the Torah, like Shulchan Aruch, Hagor Chaim, that a person needs to designate a place for his prayer. And like we said, you choose the synagogue, you choose your sitting place, and the time of the prayer. Even nowadays, that if it's not set up in a synagogue, then you, even if it's in the street, not in the street or a backyard, take your little box, signal out your little box, the box that you go to every single time, and this box, this area that you're in right now, it turned out to be Admat Kodesh. It turned out to be a holy place. It became that you were able to transform this mundane area of land into a holy place of prayer because you designated this as your place for prayer. And the tefillah, your prayer, is not only heard but accepted. And that same place is not just for tefillah, and it's not just for Torah, it's for everything. For example, a person, even in his house, if he has the ability to have one room, and that room is just Torah, just holiness. In other words, it's not the place where, it's a place where he has his books, where he has his learning, and everything that he does in that room is only learning, only holiness. And there's no phones, there's no talking, there's no mundane. Everything is outside of the room. It's a designated room for learning, for praying, for holiness. He says it's a big lofty thing. As a matter of fact, the rabbi recalls when he was a young man, and he had a room in the house, and it was a room where he was accustomed to learning. It was a designated room to Avodat Hashem. Everything there was just for learning. One night, he got into the room at around 2:00 in the morning, and he started to learn a certain subject. And before he knew it, he was so engulfed in the learning that he didn't realize. And all of a sudden, it was 7:45 in the morning. The sun already rose. And time has passed. His father, Abergel, was very worried about him. This was very uncharacteristic like of him, not to be in the next prayer, not to be in the learning. He was scared, God forbid something happened, because usually he's in the synagogue at 4 a.m. learning. He checked his phone. He sees almost 80 phone calls were already there. And he didn't pay attention to it because he was so engulfed inside the learning that he was there, that he didn't feel anything around him. That when they sent people from the synagogue to come and visit the rabbi, he had no idea that all this time was passed because he was completely engulfed in the learning. Nowadays, the rabbi is telling us that it's very difficult because there's one thing that comes everywhere with us, and that's our phone. The phone, not only it doesn't come to the synagogue with us, we even take it to the bathroom. So when you are, it has taken over our lives. Everything happens from that telephone. So the rabbi was saying, when you get to the point where you have designated a synagogue, designated a place, and designated a time for your tefillah, all those things happen without a phone. When you're learning, put the phone away. When you're praying, put the phone away. In other words, learn to separate the two things. When you're doing the tefillah, do it fully, without any interruptions. And when you're learning, same thing. Without interruptions, make that place holy. Turn that place holy. Just like you can turn that place holy by
creating that place and praying from it, or creating that place and learning from it, similarly do it. But the rabbi is giving us an additional tip to do it without the phone. Give us an example also. Says when a person is having relations with his wife, in the middle of having relations with his wife, does he pick up the phone to answer it? He says, what kind of an animal is going to pick up the phone while he's having relations with his wife and answer the phone? So is the Shekhinah any less than relations with the wife? Is the Shekhinah it requires any less respect than that type of situation? If we wouldn't pick up the phone during relations with the wife, why would we pick up the phone when we are praying to God, or when we're studying Torah? Similarly, we have to give the same respect and the same attitude when we are engulfed in our learning and in our prayer. אז אחרי שראינו על עניין קביעת מקום, סליחה מכם, אתם רואים אני תוך כדי, הסתבר לי קצת עומס של מיילים, אתם רואים מיילים של עם ישראל? סליחה מהרב שרון, אתה רואה מה אני מחזיק ביד? זה הרבה, זה 200 ביום. יש לי איתי שתי מזכירים שבזמן שאתה מדבר באנגלית, אני יכול לעשות איתם תשובות לעם ישראל. סליחה שאני קצת עובד כפול. חזר... אמן, לשמח את השכינה ולשמח אתכם, לתת מענה לאחי בית ישראל. אז ברשותכם, אנחנו חוזרים לנקודה. אז דיברנו מקודם על קביעת מקום של התפילה, שחרית, מנחה וערבית. ועל תפילת שחרית למדנו מאברהם אבינו בפרשת וירא. על תפילת מנחה לומדים מפרשת חיי שרה. איפה בפרשת חיי שרה? אצל יצחק אבינו. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב. גמרא ברכות קבע, ואומרת הגמרא מכאן למדנו שיצחק תיקן תפילת מנחה. שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב, ואין שיחה אלא תפילה. שנאמר תפילה להעניק יעטוף לפני אדוני ישפוך שיחו. זה ישפוך שיחו הכוונה תפילה. רבותינו הפוסקים מסבירים שתפילת מנחה היא מעולה ומסוגלת לישועות יותר מכל התפילות. ולמה באמת? אז קודם כל בגמרא ברכות אמר רבי חלבו, יש מהספרדים שגורסים חלבו, יש גורסים חלבו. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו הנביא זכור לו טוב, לא נענה אלא בתפילת המנחה. שנאמר ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר ענני אדוני ענני. למה ענני פעמיים? ענני השם. למה ענני השם ענני? ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים. רבי יוחנן אומר לא רק בתפילת מנחה יזהר גם בתפילת ערבית. תיקון תפילתי כתורת לפניך משאת כפיי מנחת הערב. אז ברבותינו הפוסקים אומרים למה תפילת מנחה כל כך חשובה. אומרים דע לך, למה תפילת מנחה כל כך חשובה? בוקר אדם רק קם עכשיו מהמיטה שלו אחרי שנת לילה, הוא עוד לא התחיל את היום שלו. אז לפני שהתחיל את היום, אז הוא פותח בקדושה. נגיד צריך להיות בעבודה ב8, קם ב4 בבוקר, מספיק לטבול במקווה, עושה תיקון חצות, לומד תורה, מתפלל, עושה איזה פת שחרית, איזה לחמניה, ברכת המזון, הולך לעבודה שמח. אז לפני שהוא התחיל את העבודה שלו, התחיל בקודש. אבל ערבית, אותו דבר, אחרי יום ארוך, לפני שהוא הולך לישון, הולך לבית כנסת, עושה תפילת ערבית, הולך הביתה אחר כך, אוכל משהו, הולך לישון. אבל תפילת מנחה זה באמצע היום. יש לו חנות, כל היום לא נכנס לקוח אחד, בדיוק התחיל להיכנס לקוחות, ועכשיו הוא מתחיל, פתאום יעזוב הכל, ילך, יסגור את העסק, ילך יתפעל מנחה. זה עושה לו בלבול הדעת. מה עם הפרנסה? יש לי מחויבות, שכירות של המבנה, חנות, יש לי עובדים, משכורות, מס הכנסה, כל מיני הוצאות שיש לי להוציא. מה נעשה איתם? פתור לו דאגה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה
מקריב את הדבר הכי יקר שלך, את הפרנסה שלך, אתה סוגר את החנות, עוזב את כל העסקים בשביל להתפלל, חייך אני לא אשתרע לך חייב. אתם זוכרים, לפני 4 חודשים, סיפרתי לכם סיפור. היה בתוניס. ככה סיפר לנו הגאון, רבי מאיר מזוז, לפני איזה 30 שנה. ככה סיפר לנו, זכר לטוב. היה בתוניס, בשוק שמה, היה רחוב שלם של מוכרים בדים, טקסטיל. אולי איזה 300 חנויות, כולם טקסטיל, כולם טקסטיל. יום אחד, היה שם איזה שייך אחד, הגיע ב3:30 לשוק, עושה סיבוב. נכנס לאחד החנויות, עד שנכנס, היה 3:45. זה נפל על חנות, שבעל החנות מאוד ירא שמיים. בעל החנות היה רגיל כל יום, לפתוח ב8 בבוקר, עד 3:50. כל יום 3:50 בצהריים, הוא סוגר. למה הוא סוגר ב3:50? יש לו 5 דקות הליכה עד בית הכנסת, 2 דקות במחילה מהכבוד שירותים, איתו לידיים, התארגן, 3 דקות, 2 דקות ל4, הוא יושב בכיסא שלו, סידור פתוח, פתח אליהו. איך שהחזן מתחיל, אצבע בסידור, והוא רץ עם החזן. אחרי מנחה, יש שיעור של הרב, דף יומי, שולחן ערוך, קצת זוהר, עד 6. 6 ערבית, 6:15 גומר, קבל ברכה מהרב, נשק את היד של הרב, והוא חוזר חזרה לחנות, חצי שעה, 40 דקות, 6:30 נגיד, עד 7, 7:15, אבל עכשיו לא מוכר לקהל, הוא רק עושה את המאזן שלו, בודק את הפדיון, מה הוא מחר היום, כמה נשאר בקופה, איזה סחורה הלכה, מה לא הלך, מה צריך מחר לקדם, איזה ספקים, עושה ככה את המאזנים, את הבדיקות שלו, את החישובים שלו, מסדר מה שמסדר על המחברת, והוא משם יוצא לחיים איתו עם הביתה, עם הפדיון של אותו יום, הברכה של אותו יום, והוא שמח. ככה היה דרכו של האיש הזה, במשך הרבה שנים. תשמעו רבותיי היקרים הזה. אותו יום בא השייך הזה, הערבי הזה, בשעה 3:45. תגיד לי, יש לך בד ההוא? כן. בגוון הזה? כן. כמו בוויטרינה? כן. 300 מטר? כן. עכשיו? כן. קומה שנייה. יש לך מהבד הזה 200 מטר? כן. יש לך 400 מטר מזה? כן. יש לך גוון הזה? כן. כן. הכל כן. וואו, איזה יופי. טוב, תספור לי. שמע אדוני, יש לי מנחה עכשיו, יש לי שיעור. תבוא ב6:30, כל הצוות שלי ישרת אותך עד הבוקר. הוא אומר, לא עכשיו. הוא אומר, עכשיו אני לא יכול. יש לי בית כנסת, תפילה עכשיו. הוא אומר לו, מה קרה לך? תעשה ערבית 2. מח שמך רשע, גוי. מאיפה אתה יודע ערבית 2? אתה יודע מה זה ערבית 2? מאיפה אתה יודע מה זה ערבית 2? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול. אני לא פיססתי תפילה, אני לא מפספס תפילה על שום מחיר. אם אתה מבין מצוין, אם לא, בבקשה תצא החוצה. הוא ראה שהוא לא קולט, עשה ככה, דחף אותו החוצה, סגר את הדלת והלך. הוא נפגע, מה זה, אתה לא מתבייש? ככה דוחף אותו. אבל מה נעשה? אצל הערבים אין מוח. דרך הלצה, חסידים עושים גרטל. אתם יודעים מה זה גרטל? אבנט, שהחסידים עושים במותניים. אומרים אצלם המוח מתחיל מהמותניים עד למעלה. הליטאים עושים עניבה. עניבה זה בגרון. המוח מתחיל מכאן. הערבים עושים כפייה, זה מעל הראש עד השמיים. מתחיל המוח, רק לא בפנים. ככה, דרך הלצה, לא קולט. הערבי לא קולט, דחף אותו וסגר. אז הוא נפגע, אמר לו, מה זה, אני אלך מס הכנסה, אני אגיד ככה לשלטונות, אני אדווח עליך, אנחנו נחרים אותך. אבל לא אכפת לו מאף אחד. הוא יצא לדרכו, המשיך לדרך שלו, בתמימות שלו, בפשטות, בענווה. תשמעו אחי וידידיי. הגיע לבית כנסת, אבל הפעם שמח. תשמע, אני רגיל כל יום 3:50 בבית כנסת, היום 3:50 הייתי בבית כנסת. פתאום בעת שערה, אמרו לו, תשמע, אתה טיפש. הפסדת את העסקה של החיים שלך. אם היית מרביץ את העסקה הזאת עכשיו, היית מרביץ קופה 1,000,000 שקל. מתי עשית בחיים קופה 1,000,000 שקל? מה כל יום עושים קופה 1,000,000 שקל? ככה להרביץ 1,000,000 ביום, בשעה אחת, מי עושה ככה? הוא שמח. כל המנחה, כל השיעור, כל הערבית, הוא לא מפסיק לצחוק. אחרי הערבית, הוא מנשק לרב את היד.
אומר לו הרב, נראה לי היום עשית עסקת חייך, אומר, לפי העולם, אולי הוא יפסיד עסקת חיים, אבל הוא שמח. מה היה? סיפר לרב. אמר לו הרב, תשמע, מי שעושה שם שמיים בטח לא יפסיד. תשמעו רבותיי. אמר לו הרב, אבל למה אתה שמח? עד היום חשבתי, מנחה שלי שווה $1. ערבית שלי שווה $1, שיעור תורה שווה $1, $3. אמרתי, 40 שנה לא פיססתי שיעור, 365 יום בשנה כפול 40 שנה, כפול $3, זה מה שמגיע לי בגן עדן. עכשיו אני יודע, המנחה שלי $1,000,000, ערבית שלי $1,000,000, שיעור תורה שלי $1,000,000, $3,000,000 כפול 365 יום בשנה, כפול 40 שנה, זה חלק יש לי. אומר רבא משם הרב מזוז, הלך לחנות, כמו שהוא רגיל כל יום, שרק עד 3:45, הוא כן עבד, הוא כן עשה מכירות, היה לו פדיון יפה. מוצא את השייך הזה ישב על הרצפה, על הכביש, ליד החנות מחכה שיפתח. אמר לו, אתה אמרת לא תבוא. אמר לו, ראיתי כל החנויות הבת שלהם מכוער, רק הבת שלך יפה. אומר הרב, נתנו לו חן מהשמיים לסחורה, מחר כל הסחורה, מתעשר מאוד. חוזרים ליסוד הראשון של השיעור. אין חוכמה, אין תבונה ואין עצה נגד השם. לא מקצרים בעבודת השם. כל מה שבא ניסיון זה רק לדעת כמה אנחנו חזקים בעבודת השם. אם קבעת הזמן למנחה, תמסור נפש. קבעת הזמן לערבית, תמסור נפש. אומר הזוהר הקדוש, בכל התפילות צריך לכוון, אבל בתפילת מנחה יותר מכל התפילות. למה? כי זה שעה שהדין מתפשט בעולם והקליפות גוברות. עכשיו צריך דווקא להתגבר יותר. כשאדם כופה את עצמו ועוזב הכל ומתפלל, זה מעלה גדולה. לפעמים נמצאים כמה משרדים באזור אחד, יש אדם ירא שמיים, יש לה הפסקת צהריים, עושה מניין באותה שעה, מזכה את כולם. יש כאלה יהודים שאם לא תעשה מניין לידו, הוא לא מספיק להתפלל. הוא טרוד מסכן, גם הראש שלו לא כל כך בזה. אתה אומר, יאללה, בוא עכשיו במשרד נעשה מניין, יאללה, בוא אתה, צ'יק צ'ק משלימים מניין. עכשיו גם אותם שלא מתפלל, מזיקית אותם להתפלל, זה מצווה גדולה. ככה היינו עושים הרבה שנים, שהיינו בשליחות בכל מיני מקומות, מזכים אותם להתפלל איתנו. זה מעלה גדולה. ככה אנחנו גם מורים לחברים שיש להם משרד, כמה משרדים ביחד בבניין, מתקדים לזה שעה בהפסקת צהריים או כמה מפעלים, יאללה, עושים נגיד 1:30, עושים מנחה. מזכים את כל הפועלים, יאללה, מתפעלים אותם רבע שעה, צ'יק צ'ק. אבל מזכים אותם, זה מעלה גדולה. זה ממתיק את הדינים מעל כל עם ישראל. זה ממשיך שפע גדול לעולם. ומי שעומד בניסיון הזה, אף פעם לא יחסר לו פרנסה. תמיד הוא יהיה מהצד של הנותנים. תמיד הוא יהיה מהצד שמשפיעים טוב לכל אדם, תמיד. ככה נזכה כולנו. תמיד להשפיע. תמיד להיות מהצד של המשפיעים, שאנו נותנים. ומי שעושה ככה, זוכה למעלות גדולות מאוד מאוד מאוד. בכבוד הרב. The Rabbi wanted to go back to the central point of the lesson of having a designated place for prayer. And as he was going back to the point, he asked for forgiveness. As you can see, he's a little bit backed up on some of the emails. He has over 200 emails a day from Jews that are asking for his help and asking for his advice. So in between the translations, he's dealing with his assistants in order to give them the answers. So he's multitasking. So back to our lesson, the whole idea of having a designated place for prayer. So we know that Shachrit, we learned it from Avraham, from Parashat Vayera. Mincha, we learned it from Yitzchak, from this week's Parashat, from Chayei. It says, Vaytzei Yitzchak lasuach basadeh lifnot arev. There's the pasuk that says that Yitzchak went out to the field to pray before sunset. And sicha ela tefillah. Now we know that the word sicha meaning is speaking, is rather the definition is to pray. As we say, there's another pasuk that gives us the meaning of the word. Aniki atov v'shpoch sicho. When a poor person wraps himself up in order and covers himself up in order to spill his heart through prayer. The prayer of mincha that was instituted by Yitzchak is supposed to be the strongest tefillah of all. It has the one that has the most
most auspicious for salvations. And the reason why, the Rabbi brought it also again from Masechet Brachot, that brings Rav Chelbo, that brings it in the name of Rav Huna, that it says that Eliyahu Navi didn't get answered only in Tfilat Mincha. Because Eliyahu Navi got answered in the time of Mincha, we learn that we get prayed over there, that the Tefillah of Mincha is the strongest one out of all of them. Because it says over there, Aneni, Aneni. It says there 2 times the word Aneni. Why did Eliyahu Navi ask Kadosh Baruch Hu to answer him twice? One time is that he should be answered from the heavens. And the second one is so the witchcrafts or their magic wouldn't work. So because of that particular case with Eliyahu Navi, we want to find out why is it so important that Mincha is the loftiest tefillah out of all of them. So it says it's very simple. In the morning, before a person starts his daily routine, it's very easy here. As soon as he wakes up, he starts it off with Kedusha. Like we said, he wakes up early, he does Tevilah, he goes to the mikveh, he does Birkot HaShachar, he prays, he learns, he eats Pachel Shachit. It's easy. You start your day on the right foot. Arvit can also be considered an easy prayer because it's the end of the day. You go to where you pray. It's the end of the day. You could pray at whatever time that you are going to pray it. After that, you go, you eat, you go to sleep. Easy. Mincha, the reason why it's so difficult is because it's in the middle of the day. Imagine that in the middle of the day, you have to close your store. And then you have clients that are coming in or people that are coming in, and you have to close the store in order to go and pray. And then you're going to start overthinking what's going to be. If I close now and I lose out on this business, how am I going to pay the taxes? How am I going to pay the employees? How am I going to pay the expenses? And you start to get worried. And we see that this is a thought that might make a person want to second guess whether to pray mincha or not. But the Kadosh Baruch Hu says a person who is able to sacrifice his parnasah, a person who's able to say, you know what, it is the middle of the day. I do have right now an opportunity to make money, but I'm still going to close the store, or I'm still going to walk away from my desk in order to go and pray. That is, and we know that in this world, the parnasah is one of the dearest things to human beings. That they go and they make money and they're able to sustain themselves, take care of themselves, and get all that they want. A person that does that sacrifices that in order to pray, Kadosh Baruch Hu says, a person like that, I'm going to be able to take care of him. In order to strengthen this point, the rabbi wanted to repeat the story that he shared with us in the past, but he wanted to repeat it again. A story that was told to him by Rav Mazuz about a Jew in Tunisia, and that used to work in an area, in a market, that sold textiles, a lot of fabrics. And the story goes that one day there was this sheik, this Arab sheik, that came into this particular market to purchase some textiles, some fabrics at around 3:30, and he came to the store at around 4:15. Now, the store owner, the Jew, used to have a routine. His daily routine was, I'm sorry, not 4:15, 3:45 he came to the store. He used to have a routine. What was the routine? The routine is that he would wake up in the morning, he would do the daily prayers. After he does the daily prayers and eats, he would go to work. He would work from around 8 o'clock in the morning till about 3:50 in the afternoon. And at 3:50, he would shut down his store and he would go to pray mincha. And the reason why he would do that specific time, because he would take 5 minutes to get to the shul, 5 minutes he would go to the bathroom to relieve himself, and then he would spend another 3-4 minutes to put tzedakah and to pray Patach Eliyahu. So like that, exactly when the tefillah starts at 4 o'clock, he's already set up and ready to go. After Pincha,
he would sit down with the rabbi and he would learn. They do a shiur where there was a daf yomi or halacha or zohar, and then after that they would pray arvit. He would go to the rabbi, would kiss his hand, get a blessing from him, and go to the store. And at the end of the day, when he reached the store at around 6:30, then over there he would just summarize the entire day, everything that he needed to do for the day, meaning what he sold, what he made, what he needs to order, to make an order of things to finalize the day, and some points to what he needs to do in the following day. And he was always happy with what he made and the blessings that he got from each day. Now, one day that back to that Arab sheikh that came at 3:45, mamash minutes before he's supposed to leave to the mincha, and he asked him, "Do you have this fabric? Yes. Do you have 300 meters of this? Yes. Do you have it in this color? Yes. How about this one? Do you have 400 meters of that? Yes. Do you have it in this pattern, in this color?" And it's yes. Everything that he's asking for, he has. Now, he's telling him, I would love to help you, but right now I have to go and pray mincha. Maybe you can come back tomorrow and we could sit down in the morning where we have more time. So the merchant tells him, "No, I need it right now. Why don't you skip out on mincha? Why don't you pray arvit twice?" And the guy is telling him arvit twice. Oh, you already know our halachot. He says, "I'm not going to miss out my tefillah for anything. If you want, you're more than welcome to come back at a different time." Seeing that this Arab sheikh was not paying attention to him, he had to almost handle him by taking him out of the store. He closed the door to the shop and he went to pray. Now, the rabbi made something very, he made a distinction, something that was very funny. He says about, the Arab guy wasn't getting it. He wasn't understanding that he had to go. He says that, there's some communities, not some communities, there's some Jews that wear the girdle. The girdle is like that fabric belt that people tie around their waist. And the reason why they do that is because they hold the man's mind, the man's thinking starts from that point and up. He says there's some not communities, some people that wear a tie because they believe that the thinking that the head starts from the head and up. He says the Arabs wear on the kafia, they have that black thing on top because the mind starts from there. The thinking starts from on top over there. In other words, there's nothing, there's no head under it, so there's no thinking. So the rabbi says when this Tunisian Jew got to the Bet Knesset, he was very happy. He was very, very happy that he was able to stick to his routine and stick to the set time of praying mincha. The Yetzer Hara starts to come to him in his mind and tells him, "Wow, you're such a fool. You had a sale for 1,000,000 shekels over here. This was a deal of a lifetime. You're going to lose a deal of a lifetime. You could have, we could have prayed differently, or you could have done something else." But the Tunisian Jew, was still happy. He didn't get convinced by the evil inclination. He was, the whole time when he was in the shul, he was happy. He was with the prayer, with the shiur, with the learning, with arvit. The whole time he was completely happy. So at the end of the class, the rabbi asks him, and says, "I see you're smiling the entire time. What did you do? You had the deal of your lifetime?" So he tells him, "What is it? Tell me. I've never seen you be so happy." So he explained to him that this Arab came and he wanted to buy almost like 1,000,000 shekels worth of fabric. And he said, my entire life I've thought in the minimum, every time that I pray mincha, it has the value of $1. If I sit down to a shiur, it has the value of $1. If I pray arvit, it has the value of $1. So let's say every single day I pick up $3 times 365 days times 40 years. I thought that was my reward in Olam Haba. He says, but now that's my reward in Gan Eden. He says, but now that I know that my mincha is worth 1,000,000, he
So he says that then I take that formula of 3 a day, 365 days a year for 40 years. He says that my share is great in the heavens. I didn't know that my mincha had such value. So that he kissed the rabbi's hand, and then he went back to his store in order to finalize the day. Doing that, he coming back, he sees the sheikh is standing there on the sidewalk waiting for him. So he says, I went around the entire market. Nobody has fabrics like you. I only buy from you. And it ended up being that he did the deal with him, and he was able to become very wealthy from that particular sale. This brings us all full circle to the first concept that the rabbi was talking about, that we don't shorten our service of Hashem. We don't cut the times of prayer. We don't shorten the times of learning for mundane things. Mincha, you have to have self-sacrifice. Arvit, self-sacrifice. Torah learning, self-sacrifice. No matter what, you don't give up on these prayers. And even more so, Mincha, more than all the prayers. Why? Because we know that Mincha is the time where all the external shells, the negative energy shells, the klipot, have a lot of power in the world, and they have a lot of power to overpower holiness. And when a person is able to overcome them and still go and pray in Mincha, then this is a very big thing for a person to merit. It says that sometimes when people are working in offices and they have like a break for the afternoon, so it's a good time to group people together and pray Mincha, because there's some people there that if you don't group them all together, they won't pray at all. It says the rabbi remembers many times when he was on his when he was a younger and he was doing all these missions where he would go out, he would do all these excursions of shlichuyot. You remember how he would group people together and do a quick mincha for 15 minutes. And this prayer of mincha in minyan is able to draw a tremendous amount of abundance into this world. And a person who's who keeps up with not missing mincha, especially in a synagogue, especially in a minyan, he will never experience lacking any sort of financial abundance. He's always be on the side of giving. He's always going to be on the side of the one who's able to influence, to give, to be on the giving side. And not only that, he's also able to merit to a lot of the things that are in this world and in the next. Again, the rabbi is stressing very heavily is the importance of the prayer of mincha, and especially in a set place, in a designated place. אני רוצה לברך את אחי וידידיי האהובים, הרב שרון היקר, יונל היקר שלנו, רבי ברוך וסלי בן אישו דן הצדיק, דן מיכאל, וגם מיכאל הרוקח שלנו, ואבי, רבי ברם, וגם אדם ורבי שלמה, ואלו שבאנגלית ואני לא יודע לקרוא את שמם, ושאר החברים שנמצאים איתנו, אלו שבליבם איתנו, וכמובן הרב שלום, הרב שרון היקר שלנו, וכל אחד מהחברים, ואדם אם שומע, יזכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות, סוף השמחות, שפע של ברכה, והשבוע בזכות החיזוק בתפילות, בזמן קבוע, במקום קבוע ובבעלת הקבוע, במקום קבוע, גם בכנסת, גם במקום בכנסת, גם בשעה קבועה, יזכו לאריכות ימים, לשפע עצום, מלוך אופניים של פרנסה, של בריאות, של ישועות לרוב, של סייעתא דשמיא גדולה, של השגה גדולה בתורה ובקדושה ובמזל העליון, אמן כן יהי רצון. תזכרו שיש לכם רע, חבר ואח בארץ ישראל ונתיבות שאוהב אתכם, שחושב עליכם, שדואג לכם, שמתפלא עליכם, שזועק לשמיים כל פעם שלכם יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. התפקיד שלכם רק לעדכן אותי שבאמת יותר טוב. גם משה עובדיה, שמשמח אותי לראות את החיוך המתוק הזה כל שבוע. יזכה לאריכות ימים, שנים טובות, בסוף השמחות, אמן כן יהי רצון. יונה לימות, אוהבים אתכם, השם ישמח אתכם.
רבי אדם, אוהבים אתכם, השם ישמח אתכם, יגדל מעלתכם, תן לכם מלוך אופניים של נחת. שבוע טוב ושמח. שבוע טוב. השם יברך אותך הרב, תודה רבה רבה. אמן. זכינו בכם. זכינו אנחנו הרב, תודה רבה.